Above 18 is eligible. You need to contact 10th class. But roads are not like that much clean. But he's allowed to fly in defense areas. You can use drones. He has a badge. Under 45 grams, anything 2.9 grams, you don't need to have a license. Okay? After 250 grams, you need to have a license. Because after that, it is a professional role, not a toy. Understood? நானும் நினைச்சேன் அது நீங்க வெயிட் பண்ணி சொன்னீங்கல்ல அப்போ என்ன வெயிட் அதிகமாட்டா அது என்ன அது அடுத்த கேட்டகரிக்கு இப்போ 251 கிராம்ஸ் இருந்தாலுமே அது மைக்ரோ கேட்டகரிக்கு போயிடும். So like example if you have an nano drone and Okay. like so I have a question for you. you need a license. If you are using it for a commercial use, you need a license. For example, நீ அதை வச்சு earn பண்ற money earn பண்ற நீ ஈவென்ட் கவரேஜ் பண்ணி அதுல இருந்து மணி earn பண்ற அப்படின்னா you need a license.